Hola y bienvenidos a Grub Street. Hoy Luca y yo estamos cocinando lomo saltado. Primero, tú necesitas calienta una cuchara de aceite. Encende el fuego y pone el aceite en el sartén. Añade el bistec. Añade la sal. Very nice. Cocina para 5 minutos. Pone las papas fritas en el horno. Quita el bistec del sartén. Añade cebolla rojo y cocina para 5 minutos. Añade tomate. Añade ajo. Añade ají amarillo. Añade la salsa de soya y vinagre blanco. Sabroso. Añade el bistec. Y mezcla. Y para cocinar arroz, añade un vaso de arroz y 2 vasos de agua. Quitas las papas fritas del horno. Añade las papas fritas. Finalmente, añade cilantro. No añades mucha sal. No dejes el bistec en el sartén para mucho tiempo. No cocinas los vegetales antes de el bistec.